समर्पयामहे। विश्वविद्यालयस्य छात्रैः विधीयमानया श्री शंकर विरचित गणेश पंचरत्न स्तोत्रालापन सफलया सह मंगलदीप प्रज्वालनं भविष्यति। मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विरासिलोकरक्षकं मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नदाशुभाशुनाशकं नमामिनं विनायकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नदाशुभाशुनाशकं नमामिनं विनायकम् नमामिनं विनायकम् नदेदरादिभीतरं नवोदितार्थभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नदादिकापदुद्धरं नदेदरादिभीतरं नवोदितार्थभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नदादिकापदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेदरोदरं वरं वरे भवक्रमक्षरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेदरोदरं वरं वरे भवक्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरम् नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनाभिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् अकिञ्चनाभिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्दकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तरेण मन्दराय क्रन्दनम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्दकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तरेण मन्दराय क्रन्दनम् तदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिना तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्दतं तदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिना तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्दतम् विचिन्तयामि सन्दतम् विचिन्तयामि सन्दतम्. Thank you all. I invite Dr. Sree Sankara, Honorable Vice Chancellor, to deliver the welcome address. सम्प्रति सत्रेऽस्मिन् सन्निहितेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहर्तुं विश्वविद्यालयस्य अस्य कुलपतयः श्रीमत्यः सिसा थोमस् महाभागाः प्रार्थ्यन्ते. Respected Honorable Governor of Kerala and Tamil Nadu, Sree Rajendra Vishwanath Arlekarji, Sree C. Radhakrishnan, Swami Narasimhananji, Additional Solicitor General P. Sri Kumarji, members of the syndicate, officials from Law Bhavan, Registrar Dr. Moti George, distinguished guests, faculty members,
staff, and dear students. Namaskaram and a warm welcome to the sacred soil of Kalady. We gather here today to commemorate the birth of one of the greatest philosophers, Adi Shankara. In the age of fragmentation, even at that time or today, Shankara provided the unifying vision of Advaita, teaching us that the essence of the individual is inseparable from the universal. Today's Jayanthi celebrations, particularly the Sree Shankara annual lecture series, this is a humble attempt from our side to ensure that the ancient river of knowledge continues to nourish the modern thought. Sree SankaraJayanthi University of Sanskrit was established on the sacred land of Kalady, the birthplace of Adi Shankara. It is committed totally to preserving and promoting the rich and the intellectual heritage that Adi Shankara has envisioned. Through initiatives such as annual lecture series, we seek to create a very meaningful dialogue between the tradition as well as the contemporary thought. It is a singular honor to welcome our chief guest, Sree Rajendra Vishwanath Arlekaji, the Honorable Governor, to this function. So your presence here as our Chancellor and also as a patron of learning adds immense dignity and prestige to this celebration, to this Jayanthi celebration. And your commitment to cultural as well as the educational fabric of the state is an inspiration to this university. And we are deeply honored to have you inaugurate this program as well as this Shankara Jayanthi lecture series. On behalf of the entire fraternity, I extend the most respectful and heartfelt welcome to you, sir. We are also privileged to welcome Sree Radhakrishnan, a titan and a pride of Malayalam literature and a profound thinker. We are eagerly waiting for your insights on Shankara's relevance in Kerala's Renaissance, a topic that is bridging our spiritual past with our social present. A very hearty welcome to you, sir. I also extend my respectful greetings to Swami Narasimhanandaji, the former editor of Prabhuddha Bharata. Your discourse on Adi Shankara and his contributions to philosophy will undoubtedly illuminate the minds of our scholars and students today. A most respectful welcome, Swamiji. My thanks and a warm welcome to the registrar, all the syndicate members, the organizing committee for their tireless efforts in making this event a reality. I also welcome the Additional Solicitor General, Sri Kumarji, for his gracious presence. My hearty welcome to our guests, including the officials from Law Bhavan and also the faculty, students, and management of Adi Shankara College of Engineering, Kalady. And I also extend my heartfelt welcome to all the faculty, staff, and students, and everyone present here, especially the media, for all the continued support that you have extended to this institution. And all of us who have gathered here are now going to be custodians of the heritage that we are going to celebrate today. And may this day of the inaugural address and the lecture series serve as a Sangeeta Sapariya, the harmonious offering of knowledge and devotion. Once again, I welcome all of you to Sree SankaraJayanthi Jayanthi Celebrations 2026 at Sree SankaraJayanthi University of Sanskrit. May this program be enlightening, inspiring, and truly worthy of the Mahan Acharya whose legacy we celebrate. Thank you and namaskar. Most respected and honorable Governor of Kerala and Tamil Nadu,
Sree SankaraJayanthi, Vice Chancellor of the University, Professor Dr. Sree Thomas, Sree Radhakrishnan, Swami Narasimhananda, Additional Solicitor General of India, Sree Kumar, distinguished faculty members, students, and my dear friends. It is an occasion of great joy and honor to extend my heartfelt felicitations to all gathered here on the auspicious occasion of Sree SankaraJayanthi. Today we pay tribute to one of India's and world's greatest spiritual luminaries, Adi SankaraJayanthi. Born in Kalady, Adi SankaraJayanthi was not just a philosopher, he was also a visionary who reinvented and unified the spiritual essence of India at a very crucial time. His principle of non-duality, that is a unity of individual and ultimate reality, was a profound vision contained in his philosophy. His message of oneness, compassion, and knowledge is more relevant than ever. Let us take inspiration from his life, his dedication, clarity of thought, and unwavering pursuit of truth to build a society based on harmony and wisdom. His teachings continue to illuminate the path of truth, unity, and self-realization. Let us honor his legacy, not just through celebration, but through understanding and practice. So once again, I extend my heartfelt felicitations to all gathered here on this auspicious occasion of Sree SankaraJayanthi. Thank you very much. Thank you, sir. I now invite Sree Radhakrishnan, distinguished writer, Education Awardee, and scientist, to deliver Sree Shankara annual lecture on the topic Shankara's relevance in Kerala Renaissance. धन्यवादाः महाभागाः। अधुना अस्य वर्षस्य श्रीशङ्करवार्षिकप्रभाषणं निर्वोढुं दधितयशाः लेखकाः केरळसर्वकारेण एळुतचन्द्रपुरस्कारेण सम्मानिताश्च श्रीमन्तः श्री राधाकृष्ण महाभागाः प्रार्थ्यन्ते। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। പ്രിയപ്പെട്ട കേരളത്തിൻ്റെയും തമിഴ്നാടിൻ്റെയും ഗവർണർ ശ്രീ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കർജി ഈ മഹാസ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വൈസ് ചാൻസലർ ആദരണീയായ ഡോക്ടർ സീസ തോമസ്, ഈ വിശിഷ്ടാവസരത്തിൻ്റെ സംഘാടക സമിതി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ശ്രീ ആറാജയും, പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും വിനീതമായ നമസ്കാരം. വളരെ വലിയ ഒരു പുരുഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതിനോടനുബന്ധിച്ച് എനിക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു കാര്യം, ഈ മഹാപുരുഷൻ ഉൾപ്പെടെ പല മഹാപുരുഷന്മാരും ജനിച്ചിട്ടേയില്ല എന്ന ഒരു വാദമുഖവുമായി കുറെ പേര് അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ട് എന്നാണ്. ജഗദ്ഗുരു ശങ്കരാചാര്യർ ജനിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള കൃതികളൊക്കെ വേറെ ആരാണ്ട് എഴുതിയുണ്ടാക്കിയതാണ്. തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ ജനിച്ചിട്ടേയില്ല
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കൃതികളൊക്കെ വേറെ ആരാണ്ടാണ് രചിച്ചത്. പൂന്താനം ജനിച്ചിട്ടില്ല, പട്ടതിരിപ്പാട് ജനിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നാളെ ഞാനും ജനിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊരു പ്രസ്താവം ഉണ്ടാവാൻ ഇടയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് നിശ്ചയമില്ല. ഈ പറയുന്ന മഹാപുരുഷന്മാരൊക്കെ എന്ത് ദ്രോഹമാണ് ഈ ഭൂമിക്ക് ചെയ്തത് എന്നറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് എന്താണ് പരിഹാരം എന്നും നിശ്ചയമില്ല. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യമാണ് ശങ്കരാചാര്യ കൃതികളെ കുറിച്ചുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രതിപക്ഷവാദം എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ചെയ്ത മഹാകാര്യം എന്താണ് എന്നാലോചിക്കുമ്പോൾ എത്ര തവണ നമസ്കരിച്ചാലും മതിയാവില്ല നമുക്കറിയാം. മഹാഭാരതത്തിൽ കിടന്നിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അവസരത്തിലുണ്ടായ ഭഗവത്ഗീതയും ഒരുപാട് സംഖ്യയില്ലാത്തോളം ഉപനിഷത്തുകളായി കിടന്നിരുന്ന ഒരറിവിൻ്റെ പട്ടികയും അതുപോലെ സാമാന്യമായി തെറ്റായി ധരിക്കപ്പെട്ടു പോന്ന ബ്രഹ്മസൂത്രവും ഒക്കെ കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ന്യായങ്ങൾ തികഞ്ഞ് തർക്കശാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് പരുവപ്പെടുത്തി സ്ഥിരീകരിച്ച് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കേരളീയ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ ഈ ദർശനത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. കേരളം ആ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി ലൗകികമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടന്ന ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു യൂണിവേഴ്സലായിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂമാനിസം ആ കാലത്ത് തന്നെ വേരൂന്നാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്ന് കൂടി അറിയണം. ആ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് തികച്ചും വ്യക്തവും സ്പഷ്ടവും ദൃഢവുമായ ഒരു ദാർശനിക പദ്ധതി ഈ ശങ്കരാചാര്യ കൃതികളിലൂടെ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന് വിധാനമായി അതിനെ അംഗീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തം തൊട്ട് പൂന്താനത്തിലൂടെ പട്ടതിരിപ്പാട് വഴി പിന്നീട് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും എട്ടപ്പി സ്വാമികളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു മഹാഗുരു സഞ്ചയത്തിന്റെ കൈകളിലേക്ക് നമ്മുടെ നവോത്ഥാനം ഇടുകയുമായിരുന്നു. ഈ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ അവസാനത്തിലാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസം എന്നൊരു വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിന് വഴി തെളിയിച്ചത് ഈ പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. നമുക്കറിയാം ആരാണ് ആദ്യമായി ഈ ധനം ആരുടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചത്. ഈ ധനം ആരുടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചത് മഹർഷിയായിരുന്നു, ഈശാവാസ്യ മഹർഷി. ഈശാവാസ്യമിതം സർവം എന്നല്ല, അനുഭവിക്കുന്നവര് പങ്കുവെച്ച് അനുഭവിക്കണം എന്നും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിന് കാരണമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാനും നിർദ്ദേശിച്ചാണ് മഹർഷി ഉപനിഷത്ത് തുടങ്ങി വെക്കുന്നത്. ഇത് പങ്കുവെച്ച് മാത്രം അനുഭവിക്കുക, വാരി വെച്ച് കൊണ്ടുപോയി കുട്ടിവെക്കരുത്. കാരണം ഈ ധനം ആരുടെയാണ്? നിങ്ങളുടെയാണോ, എൻ്റെയാണോ, നമ്മുടെ പിതാവിൻ്റെയാണോ, പ്രപിതാക്കന്മാരുടെയാണോ, വരാൻ പോകുന്ന തലമുറകളുടെയാണോ, ആരുടെയാണോ? എല്ലാവരുടെയും കൂടിയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പങ്കുവെച്ച് മാത്രം അനുഭവിക്കുക എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് കാറൽ മാർക്സ് അല്ല എന്നതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു മാനക്ഷയവും തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല. ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു എന്ന കാര്യം അംഗീകരിക്കുകയും വേണ്ട. അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചതിന് പുറമെയാണ് വ്യക്തമായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് ഇദ്ദേഹം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, എന്നെ പോലെ കണ്ട് എല്ലാവരെയും സമന്മാരായി കാണണം. ആത്മാവുമേന സർവത്ര സമം പശ്യതി യുവാർത്തിന. അയാളാണ് യോഗി, അയാൾ സാധു എന്നാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അതിനു പുറമെ ആരാണോ ഈ ലോകത്തെ ഒരിക്കലും പേടിപ്പിക്കാത്തത്,
ഈ ലോകം ആരെയാണോ പേടിക്കാത്തത്? യസ്മാൻ നോ ഉദ്ധിജതേ ലോക, ലോകാൻ നോ ഉദ്ധിജതയില്ല. അയാളാണ് മനുഷ്യൻ, പരിപക്വനായ മനുഷ്യൻ എന്നാണ് ഗീത നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആപ്തവാക്യം. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റിക്കറിനെയും കണക്കിലെടുക്കേണ്ട എന്നാണ്. എന്താണോ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം കാലത്ത് ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിന്റെ ഉപയോഗം, അത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാ വേഗങ്ങളും കൊണ്ട് ഒരു ജ്ഞാനിയായ മനുഷ്യന് എന്നാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ കാര്യം. തന്നെയല്ല, എല്ലാ മനുഷ്യരെയും, പണ്ഡിതനായാലും പാമരനായാലും, വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ ബ്രാഹ്മണെ ദേവിഹസ്തിനെ ക്ഷണിചൈക ശൗവാകരില്ല പണ്ഡിതാഹം സമദർശിന. ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് പഠിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് മലയാളികള് മനുഷ്യ സമത്വത്തെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകുകയും ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരു ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ നിലവിൽ വരികയും ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രണേതാക്കളൊക്കെ വിശ്വസിച്ചത് ഇവിടെയുള്ള ഈ പാവപ്പെട്ടവരൊക്കെ കാർൽ മാർക്സിനെ പഠിച്ച് ആ ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് പോയത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മഹാമാറ്റം സംഭവിച്ചത് എന്നാണ്. അല്ല, ഇത് തുടർന്ന് വരുന്ന ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു, ഒരു മഹാപ്രവാഹത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. നമ്മൾ അറിയണം, ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അതാണ് കാണുന്നത്. ലോകത്തുള്ള യുദ്ധങ്ങളായിട്ടൊക്കെ തുടർന്നുകൊണ്ട് വരികയും ആയുധങ്ങളൊന്നും ശക്തിക്കും ബലത്തിനും അനാവശ്യമായ അവസാനം ഉണ്ടാകണം എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ലോകം പതുക്കെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. ഈ ഒരു നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് ലോകത്തിൽ നൽകാനായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു അറിവാണ്, അന്തിമമായ അറിവാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല നമുക്കുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, കുട്ടിക്കാലത്ത് കാരണന്മാർ പറയും, ആരെങ്കിലും ഒരാളെ തെറ്റ് ചെയ്താൽ പറയുന്ന 2-3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, അവരൊരു കഥയില്ലാത്തവനാണ്, സാരമില്ല, ക്ഷമിച്ചില്ല പറയും. കഥയില്ലാത്തവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് പുരാണ ഇതിഹാസ കഥകളൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ, അതിന്റെ വിവേകവും അയാൾക്കില്ല എന്നാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം പറയും, അവൻ അന്തമില്ലാത്തവനാണ്, അവന്റെ അപരാധം ക്ഷമിക്കാം എന്നാണ്. എന്താണ് ഈ അന്തം എന്ന് അറിയൂ? അന്തം എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ വേദാന്തം. ആർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല അത് പറയുമ്പോൾ, വെറുതെ വിട്ടേക്കുക എന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു വിവരമില്ലാത്തവനാണ്. വിവരം എന്ന് പറയുന്നത് സത്തും അസത്തും തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, അത് അവനുണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അവൻ ചെയ്ത തെറ്റ് ക്ഷന്തവ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികള് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഈ 3 കാര്യം പറഞ്ഞ് അവരോട് പൊറുക്കാം എന്നും നാളെ അവരും ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഈ വഴിയിലേക്ക് വരും എന്നും കേരളം ഭാരതത്തിനും ലോകത്തിനും വഴി കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമായി വളരുമ്പോൾ അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഏക ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന മഹാഗുരു എല്ലാ ആധിപത്യത്തോടും കൂടി ഉണ്ടാവും എന്നും നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് അർപ്പിക്കാനുള്ള പ്രണാമത്തിന്റെ പൊരുളായ കാര്യം എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് നിലവിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് ഈ സർവകലാശാലയും നമ്മുടെ കേരളവും ഒരുപോലെ ജാതി മതഭേദം കൂടാതെ, കാരണം ഇത് ആരുടെയും അല്ലല്ലോ, അറിവ് ആരുടേതാണ്, അറിവ് ആരുടെയാണ് എന്നതും ഒരു സർവ്വലൗകിക ചോദ്യമാണ്. അത് ഒരാളുടെ അല്ല, മനുഷ്യന്റെയാണ്, ആന്തരികമായ അറിവാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അത് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു ഇത് പറയാൻ എനിക്ക് അവസരം തന്ന സർവകലാശാലയോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, കേട്ട നിങ്ങളോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, sir, for your insightful lecture. Now it's our privilege to invite the Honorable Governor, Sree Rajendra Vishwanath Arlekar, to deliver the inaugural address. धन्यवादाः. सम्प्रति कार्यक्रमेऽस्मिन् उद्घाटनभाषणार्थं माननीयाः राज्यपालाः श्रीमन्तः राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर महाभागाः प्रार्थ्यन्ते. Namaskaram. On the occasion of
SankaraJayanthi, and that too at the very birthplace of this great saint of our country, great philosopher of our country, is a very honor for me, an auspicious day occasion for me. On this Jayanti day, that too in the name of Sree SankaraJayanthi University, at this celebration we have amongst us on the dais Sri Radhakrishnan, who is a well-known writer, also writes about philosophy, about scriptures, history. Sri Radhakrishnan ji, Swami Narasimhananda ji, who has been very associated with Ramakrishna Matham, earlier editor of Prabuddha Bharat, Vice Chancellor of the University, Dr. Caesar Thomas, Registrar of the University, Dr. Moti George, dignitaries sitting in the audience, our Additional Solicitor General, Shri Advocate Shri Kumar ji, all other dignitaries, faculty members, syndicate members, Priyapetta Sahodari, Mare Namaskar. As I said, it is really a great honor for me to be at the university which has been named after Sree SankaraJayanthi. I have come here, I am not aware, I have come here as a governor of the state or the chancellor of the university. But still I feel that I have come as a Keralite here, common person of the Kerala state, to witness this particular occasion. Because I consider Adi Shankara as the greatest son of this soil. The son of this soil who has become the Vishwa Guru. His teachings, his philosophy, his experiments, preachings, all have been a treasure not only for us Keralites, but it is a treasure for the whole world itself now. Many people in the world, they are trying to understand what he has been saying, what he has propagated, what was he here on this soil for. That is being studied by all over the world. Many people, philosophers, they think there has been no such a person of such a caliber in the whole of the country, or not even in the whole of globe. Because the philosophy he propagated, many a times it is misunderstood. The Advaita, what he wanted to say, is we are restricted it just to our philosophy of puja paddhati, or our worshipping, or our practice. That Advaita is not restricted to our societal practices. That you are believing in Dvaita or you are believing in Advaita. What does that mean? But for the whole of world, Advaita means unity. Advaita means coming together. Advaita means staying together. And Advaita means working together.
That is for whole world the message is from his life, from his factories. And we should have been celebrating this particular man, his philosophy, his teachings, his life itself throughout the state, throughout the country. As Swamiji was mentioning me just a few minutes back, that his birthday is being celebrated outside Kerala in a bigger way. And why that we are not celebrating the way he should have been? In fact, I feel the Jayanti of Shankaracharya, Adi Shankarajarya, should have been a state function of this state. It should have been a state function because it gives a very high level of priority to health in the world, in the country. It should have been a state function. The government, whichever government itself there is in the power, should do this, that celebrating the Jayanti of Adi Shankaracharya as a state program. That should have been there. Unfortunately, it is not there. I don't know why. People like Adi Shankaracharya, I should not say people, they are sacred souls. People wanted souls on this earth. Like Adi Shankaracharya, Narayan Guru, all this they are the treasure of this state. And we also should carry forward the legacy these people have already told us, given us. Instead of that, we just take pride in debating about their philosophy. Whether to celebrate the Jayanti of Adi Shankaracharya is or not, and that too in the university where it is named after Adi Shankaracharya, that is the debate going on. I don't understand what type of philosophy we are propagating, what type of principle we want to take forward. Adi Shankaracharya has given us everything. Adi Shankaracharya, he is being celebrated throughout the country. And all the leaders in the country, all the philosophers in the country, they are celebrating his philosophy, his life, his principles. And unfortunately, we have very small programs here to recognize this person's philosophy, this caliber of this person, of this society, this saint. He has been of the highest level. He always thought that there should be a dialogue. He never thought that there should be struggle or confrontation of any thoughts. If I have a certain thought, I have a certain philosophy, and you have a certain thoughts or philosophy or thinking, there should not be clash, physical clash or confrontation. We can sit together, we can discuss together and sort out the matter if at all there is some differences. This is exactly what Adi Shankaracharya has taught us. If you look at his life, there is a very big instance of having a Shastrartha. Shastrartha between Mandan Mishra and Adi Shankaracharya. This philosophy of our Sanatana Parampara, Sanatana Dharma, is so great that even if you have differences within yourself, still you are a Sanatani, still you are a Hindu. That is the philosophy of Hinduism. I should not use Hinduism. It is a Hindu philosophy. Or it is called as Sanatana philosophy. Even if you do not believe in God, even if you do not believe in a Vigraha Puja, Murti Puja,
Still you are a Sanatani, still you are a Hindu. That is the greatness of this philosophy. And whenever differences come in between, these differences are not sorted or taking sword in your hand. Our parampara, our tradition and our Sanskriti is this. If you have differences, if you have something else to tell me, let us sit together. Let us discuss. Protesting for everything, saying Jindabad, Murdabad for everything is not our culture. Our culture is, if you have to say something, let us come here and sit together, discuss ourselves. That is called Shastrarth, or in today's language, it is called as a dialogue or Samvad. That is what Adi Shankaracharya propagated. And that is why he had a Shastrarth between Mandan Mishra and Adi Shankaracharya. How the philosophy, how the Upanishads tells us, what the Vedas have told us, whether this is right or that is wrong, everything is to be discussed. We never took in our hands swords, never. That is the greatness of our philosophy of Sanatana Sanskriti. This is exactly what I was propagating. I was governor in Bihar, and that time I had opportunity to go to one place. And the name of that place is called Mahishi. What was the importance of that place? I was told there the Shastrarth between Adi Shankaracharya and Mandan Mishra was held at Mahishi in Bihar. I don't know, I am not an authentic person who want to tell you yes or no. But principle remains that if I have differences, we have differences, let us sit together and discuss. We have a dialogue. Let us have a samvad. And why did Shankaracharya went to Bihar? It was not only to Bihar. He traveled throughout the country. Throughout the country. We all know that he established 4 pitams for much. 4 corners of this country, 4 corners of this India, Bharatavarsha. And what was the need to do it? The need at that time, about 2500 years ago, that there was a need to unite Sanatana Parampara, Vedic Parampara, Vedic Sanskriti, give it a new impetus, new definition, new manifestation. It was very much needed that time. That was the need of the hour. And this young boy from this Kalady, he went throughout the country, walked throughout the country, traveled from here, length and breadth of our Bharatavarsha, and established again what the Sanatana Sanskriti was, what the Hindu Parampara was. He established. He was not against any philosophy. Never. He was not against any other, maybe having differences, but not against anybody. That is the greatness of our philosophy. We have differences. As we always say, Ekam Sat Vipraha Bahuda Vadanti. Satya is one. But learned people, they tell us in a different way how to go to it. And we accept this. This plurality is accepted by us. So differences are accepted by us. But to sort out those, iron out those differences, he traveled throughout the country. And he went throughout the country and established again what the parampara was here. That is the greatness of Adi Shankaracharya. He did this. He went throughout the country and he established that whole country is one. Whole parampara is one.
All our Vedic Sanskriti is one. Let us have faith in our parampara and Sanskriti. That is what he was propagating, he was telling us all the time. That is the reason why we should celebrate his life, celebrate his thoughts, celebrate his philosophy. We should do it at a state level. That is what I wanted, or I always thought of it. We need not do it in a small function because the greatness of this person, it doesn't depend upon how much, what big the function is. The greatness of all saints are there, greatness is there always. It doesn't depend upon how we are thinking. So that has to be there. So Adi Shankaracharya gave us this biggest philosophy. And he is being revered throughout the world. What is necessary? Today the world which is in conflicts everywhere, which is in war with everybody throughout the world, what thoughts are necessary here? What we wanted? Swami Vivekananda once said, every soul or every person is a potentially divine. What is that divinity within us? Adi Shankaracharya was doing the same thing. He was trying to tap the divinity within the souls, within the persons. Swami Vivekananda told us, every soul is a potentially divine. And what we need to do today is, we have to go and touch that divinity within the person. Touch, sparsha. Sparsha of that divinity will be increasing the divinity within that soul, within that person. That is the philosophy of this country. And that is why our propagation of our philosophy is, we never took sword in our hands. We never went outside our country to destroy somebody else. We never went outside our country. I remember one poem, it is in fact in Hindi, because that explains how our things, how our thoughts, how our philosophy, and how we are, the Sanatana people of this country, how they are acting. The poet says, कोई बतलावे काबुल में जाकर कितने मस्जिद तोड़े, राम कृष्ण के नाम पर कितने युद्ध किए, भूभाग नहीं शत शत हृदय जीतने का निश्चय. We never went outside this country to conquer any land, any country. Never, we did not go. But whenever we went outside this country, we conquered the hearts of the people who are staying there. Swami Vivekananda's example is the greatest one for this. And this particular parampara is of thousands and thousands of years back. That parampara, that Sanatana Sanskriti has to be preserved at any cost. And today it has become more relevant than any other time. It has more relevance today. So this is how we are thinking. Even if we have differences, we are still sitting together. I must congratulate. I do not know, but I was just asking today morning when this particular university was established. It was somewhere in the year 1952 or 53 or 1993. The act must have been passed in our assembly here in Kerala. I congratulate the government that time. I do not know which government was that. But they decided to establish an university in the name of Adi Shankaracharya. That was also a great moment for our state.
I must congratulate. I don't know whose government was that time, who was the CM that time, but we must congratulate. We must carry forward that legacy now. We have to. From 1993 onwards, Senate, syndicate, people, that doesn't matter. What matters is the philosophy that has been given to us by Adi Shankaracharya. And that Shankaracharya's philosophy is the utmost thought of our this particular university, utmost treasure of our university. That has to be propagated. Education in this form has to be there. It is just not one more university. This is not just that we have many universities now, 14, 15 universities. Adi Shankaracharya University, Sanskrit University is one more university. No. It has to be a unique university. Unique amongst all. And it depends upon you, my friends. The members of the syndicate, members of other faculty members, then the vice chancellor, other registrar, and all those people, you come together without having any other fightings. You all should have been proud to be part of this university, because this is named after the greatest son of our soil. And we should be proud. We should be propagating the philosophy of Adi Shankaracharya, and we should be concentrating on the Sanskrit literature, Sanskrit researches, what has to be. Today's particular day is very much auspicious day. It is Vaishakha Shuddha Panchami. That is the day when Adi Shankaracharya was born. Just yesterday, I had opportunity to at his place, where the Chinmay Foundation is there. I was very fortunate to go there and make my vandana there. The very house where Adi Shankaracharya was born, at his Amma's place. Very fortunate to be there. What were the vibrations of that itself? You feel yourself elevated. Same vibrations are in the name of Adi Shankaracharya here also. We must be able to identify them. We must be able to propagate them. We must be able to preserve that. That is our responsibility, my dear friends. As the Chancellor of this university, I have the responsibility. As the members of the syndicate, members of other faculties, you have the responsibility. Member of the public, here also we have a responsibility. That this great person's name, great soul's name, has to be preserved at any cost. We should be feeling proud of it. That is what we want today. That is why this celebration is here. And I always feel, as I said in the beginning, this particular celebration has to be a state function where the philosophy, the ideals of Adi Shankaracharya will be the philosophy, the ideals of this state propagated throughout the country, throughout the world. Send messages to all the people in the world. That has to be done. I hope all the people who are present here and not present also, we will be thinking about this. I want that this should be done. And as I said, this is just not one more university. This has to be the university, a unique university, propagating the philosophy of Adi Shankaracharya. His philosophy was not against anybody. His philosophy was inclusive. Taking all people together, that philosophy we have to propagate. Let us take a sankalpa today. Let us take pledge today. Today is an auspicious day.
on this auspicious day of Shankara Jayanti, let us take a pledge, oath or sankalpa pratigya. Yes, I will live to the ideals of the Adi Shankaracharya. I will do everything that is possible and needed to be done. I will do that. That is the sankalpa that all of you and myself have to take today, and that sankalpa will be guiding us towards next year's function. That is what all I have to say, my dear friends. I wish you all the best for this Shankara Jayanti function, and I pray to the Shankaracharya, Adi Shankaracharya, that he give us all the necessary strength, all the necessary jnana to propagate his philosophy. Ellavarkum Ashama Sakala Namaskar. Thank you, sir, for the encouraging inaugural address. धन्यवादाः महोदयाः तां सुष्ठुवचोभिः वयं धन्याः. May I now request the Honorable Vice Chancellor to honor our chief guest with a memento. I humbly request the Honorable Governor to kindly accept this token of our love and respect. इदानीं महद्व्यक्तीनां समादरणं भविष्यति. आदौ माननीयाः कुलपतिवर्याः प्रार्थ्यन्ते यत् स्मृतिचिह्नेन मुख्यातिथीनाम् आदरणीयानां राज्यपालमहोदयानां समादरणं कुर्वन्तु इति. माननीयाः राज्यपालमहोदयाः सम्प्रार्थ्यन्ते यत् अस्माकं गौरवप्रतीकम् इमम् उपहारं कृपया स्वीकुर्वन्तु इति. May I also request the Honorable Vice Chancellor to honor Sree Radhakrishnan, eminent literary figure. माननीयाः कुलपतयः डॉक्टर सिसा थॉमस महोदयाः सम्प्रार्थ्यन्ते यत् मुख्यातिथीनां श्रीमतां श्री राधाकृष्णन् महाभागानां समादरणं कुर्वन्तु इति. तथा श्रीमन्तः श्री राधाकृष्णन् महोदयाः प्रार्थ्यन्ते यत् अस्माकं समादरणं स्वीकुर्वन्तु इति. I also request Dr. Moti George, Registrar of the University, to honor Swami Narasimhan. कुलसचिवाः डॉक्टर मोती जॉर्ज वर्याः प्रार्थ्यन्ते यत् पूज्यानां स्वामिनां नरसिंहानन्द महाभागानां समादरणं कुर्वन्तु इति. स्वामिनः नरसिंहानन्द महाभागाः प्रार्थ्यन्ते यत् अस्माकम् उपहारं स्वीकुर्वन्तु इति. We now proceed with the national song. May I request everyone to rise. सम्प्रति सर्वे प्रार्थ्यन्ते राष्ट्रगीतार्थम् उत्तिष्ठन्तु इति. वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी उल्लकुसित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठ कलकल निनाद करले कोटि कोटि भुजय धृत कर करवाले अबला के नमायत बले बहुबलधारिणी नमाभिधरिणी रिपुदलवारिणी मातरम् वन्दे मातरम् तुमि विद्या तुमि धर्मा तुमि हृदि तुमि मर्मा त्वं हि प्राणाः शरीरे बहुते तुमि मा शक्ति हृदये
सुजलां सुफलां वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणी हरणी मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। Please remain standing for the national anthem. सर्वे प्रार्थ्यन्ते राष्ट्रगानार्थं स्थिता एव भवन्तु इति। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Here comes the end of the inaugural. कार्यक्रमोऽयं समाप्तः।